First of all, thank you so much for inviting me, for having me here tonight. What do you prefer, Greek or English? Greek. Λοιπόν, θα πω Greek. Ωραία. Θέλω να πω πρώτα κάτι το οποίο ακριβώς επειδή είναι στη γλώσσα μας, θέλω θα νιώθω πιο άνετα και θα το αισθάνομαι καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω όλους, πραγματικά, γιατί σε κάθε μου δουλειά και σε κάθε φάση της ζωής μου, η ομογένεια στη Νέα Υόρκη πάντα στηρίζει, πάντα βοηθάει, πάντα είναι μαζί μου. Και από την ταινία το «Αν» και στο «Ένας άλλος κόσμος» ήμασταν πάλι εδώ, οι ίδιοι άνθρωποι, έχουν έρθει περισσότεροι, έχουν έρθει και άλλοι στη ζωή επίσης γιατί πέραν τα χρόνια και είμαστε ακόμα περισσότεροι και πραγματικά μέσα από την ψυχή μου θέλω όλους να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον πρόξενο. Τον κύριο Γενικό να τον ευχαριστήσω πραγματικά για τα καλά του λόγια, να ευχαριστήσω όλους σας, Όλγα, να σας ευχαριστήσω και εσένα για όλο αυτό που έχετε κάνει με τον Νίκο και τη Γιάννα Τιταρίλη για όλη την οργάνωση και όλους και την Αρχιεπισκοπή και όλους σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους μας στην Ελλάδα αυτό τώρα, το ότι βγάζουμε μια σειρά η οποία θα παίξει παγκόσμια και είναι ωραίο που ξεκινάει από εδώ αυτό το ταξίδι. Και έτσι θα κάνουμε ένα Q&A. Okay, we're going to have a Q&A. You want English now or you prefer Greek? Whatever you want. You prefer Greek? Yes. Okay. Can you have a seat? Because we are not going to ask you just one question, but many. And I would like to ask all of you, whoever has a question, please, to line up on the right side here. We will, one question per person, please. Christopherus will reply to all of them. I will start with 2 or 3 questions. If you want to stay Orthios or you have a seat? I prefer to stand up so, you know, we can have an eye contact. So, what's the first question? The first question is, πες μας πώς εμπνεύστηκες στο όλο θέμα. Γιατί το Maestro? What was the inspiration behind the series? The inspiration behind Maestro's script was, and still is, the reality and everything that's happening around me. It's very difficult for a writer to disregard the reality and what's happening around him. And for me, it's very inspiring. Even if sometimes it's tough, it's something that I want to do. It's very personal also. So I always get inspired by all the things that are happening around me, and this was the case for Maestro as well. Να το πω και στα ελληνικά αυτό. Όλο αυτό θα το πω και στα ελληνικά. Λοιπόν, τίποτα. Στο σενάριο πάντα όλα για μένα λειτουργούν προσωπικά. Το έχετε δει και από τις ιστορίες, ότι μπορεί να υπάρχουν οι ερωτικές ιστορίες, αλλά όλο αυτό είναι ένα όχημα προκειμένου να αφηγηθείς κάποια πράγματα. Και με το Μαέστρο, με φόντο το νησί των Παξών, ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία, η οποία ναι μεν είναι ερωτική ιστορία και δεν είναι μόνο μια ερωτική ιστορία, είναι πολλές ερωτικές ιστορίες, αλλά όλα να θίξουμε και όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Συμφωνείτε? Να είσαι καλά. I will follow his example and I will ask the question both in English and in Greek. Everything you do always has a huge success. What do you think is that touches the world so much and so intensely through your work? Οτιδήποτε κάνεις, Χριστόφορε, έχει τεράστια επιτυχία πάντα. Τι είναι αυτό το οποίο φέρνει αυτή την επιτυχία και αγγίζει τον κόσμο τόσο πολύ και τόσο βαθιά? Νομίζω ότι είναι ότι συνδέονται. The audience can relate to the characters that I have written. So one big thing, especially for TV, is that the audience can relate to what they see, what they watch. So also I think the picture has to do, the music, all the elements. That's it. Next question. Next question. What is the significance for Maestro, but for Greece also, for the fact that Maestro is now part of the Netflix Global Network? Τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα και για το Maestro? Εντάξει, για μένα προσωπικά σημαίνει ότι μια δουλειά την οποία έχω δουλέψει τόσα πολλά χρόνια, 2 δηλαδή, 9 επεισόδια, αλλά κάναμε 2 χρόνια.
Λοιπόν, σημαίνει πολλά πράγματα. Το ότι θα φανεί η χώρα μας έξω, το ότι το νησί μου, η Παξή, το ότι όλοι οι Έλληνες τοπίοι, η ελληνική ιστορία, όλα τα πάντα έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος και ελπίζω να πάει καλά. What is your relation with Homogenia? Because today you saw how many, we almost have 400 people here, a lot of Greek American organizations supporting you. And we know that the person who creates your music is a Greek living in Kostas Christidis, of course. Kostas Christidis is he's Greek. He lives in the US for 30 years. And he's in Los Angeles, and we work together in both previous movies and at Maestro as well. So, yes, my relationship with the Homogenia, as I told in the beginning, it's very important and I value it a lot. Χαρακτηρίζεσαι για τις ιδιαίτερες μελωδικές επιλογές σου. Θεωρείς ότι η εικόνα δίνει δύναμη στη μουσική ή η μουσική δίνει δύναμη στην εικόνα? It is the music that empowers the image or the image that empowers music? Because he's famous for his excellent music. I think it goes both ways. Νομίζω το ένα συμπληρώνει το άλλο. For me, music is one of... Είναι σαν να έχεις έναν ήρωα. Μέσα σε όλους τους ήρωες που έχω γράψει, υπάρχει και ένας ήρωας που είναι μουσική. What are your next plans? My next plans is the second season of Maestro. Wait, we have much to get. Much to Friday. Does anyone have a question? So we give the microphone to you, please. Okay, let's start questions from the audience. Do you have a microphone? Yes. There? Will you give the microphone, please? You can, you know what, even if you don't have a microphone, you can make the question and I can repeat it as well. Hey. Yeah. Μισό λεπτό. Παιδιά, λίγο πίσω, λίγο πιο ησυχία, γιατί δεν ακούω τι λένε. And those with the question, please line up here on the right side. Γεια σας σε όλους. Λέγομαι Ειρήνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και οι δύο σας, όλα, θαυμάσια, ευχαριστούμε. I'm a proud member, my name is Irini, I'm a proud member of the Hellenic diaspora here in New York City. And what I want to know from you, Christopher, is where do you find your beauty? Where do you find your inspiration? Where do you find your creativity? Because you're such a sonic and visual person with such influence, obviously, in your works. To find that richness, where do you go? What do you do? Nothing particular. Really. I mean, just listen to everything that's happening around me. I just παρατηρώ πράγματα γύρω μου and just live. Ζω τη ζωή μου κανονικά και that always used to be the case. I was always inspired by everything that was happening around me, everything I was reading, listening to, watching. You know, it's... Οι άνθρωποι που γράφουν με έναν τρόπο έχουν μία ανάγκη να εκφράσουν κάτι. Μπορεί να μην μπορούν να το εκφράσουν σε ένα τραπέζι. Και έτσι το βράδυ μόνοι τους θα γυρίσουν και θα γράψουν. That was the case with me as well. Please give us a second question. Γεια σου. Yes, please come here. Closer here. Hi. Now give us your name and the question. Έχουν τα σκάλα εδώ, έτσι. Με λένε Λιτό, έχουμε ξανασυστηθεί. Είχαμε έρθει για το άλλο Closer to the microphone, please. Όταν είχαμε έρθει για το άλλο κόσμο. Ναι. So my question is, what was the biggest challenge you had doing this show? Whether it was writing the scenario or like the differences. What were the differences? No, well, the biggest challenge. Was the big challenge? The biggest challenge for Maestro? Yes. The biggest challenge for Maestro was to shoot a 9-hour series because there are 9 episodes. Each episode is 1 hour. Yes. So to shoot 9 episodes like a movie. So in Worlds Apart we had, let's say, 100 days to shoot a 2-hour movie. Here we had 150 days to shoot a 9-hour movie.
One big challenge was the weather in Paxos, because we were shooting September, October, November. After October, there was no summer. So it was difficult. We were freezing. But I was very, very fortunate because I had all these magnificent artists, the cast, the crew, everyone on the show is amazing. So I was very, very lucky.